Good morning Africa, good morning Gambia ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax ñu am mbégte lool dellu ci li nga xamante ne mooy ci good morning Africa bi xam ngeen ne tey nag nii lañ koy doxalee ak face mask na yëf yi moom mu ngi gën a doy waar te foog ñëpp ñu bàyyi si xel ñu nuyu leen fu ngeen mënta nekk di ànd ak ñun saa su ne ci li nga xamante ne mooy ci plateforme bi comme ni ngeen ko gisee rek ñu wax ne suma gars yi ñu ngi xool de waaye tey moom nii la and ci léegi-léegi ñëw indi ak yéen li nga xamante ne mooy xibaar yu am solo comme ni nga koy baaxoo di defee saa su ne fu ngeen munta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak Eye Africa toujours ci li nga xamante ne mooy suñ ay plateforme jërë ngeen jëfati ci loolu juróom-ñeenti waxtu ci suba mu ngi door a jot suñ maakaan ci noonu la ñoo def rek dal di dalal suma naataango yi laataa ñoo nag yegg si li nga xamante ne mooy ci ponki waxtaani soxna Julde Njaay si soirée ak Mod Ñaan tey moom mooy loolu tey waaw tey ma bàyyi leen ngeen nuyoo gaa lii lañ wax ñuy def because yëf yi moom mu ngi gën a doy waar definitely covid la de lii moom moo ko laaj Amadou COVID-19 la te xam nga moom daal daf dee ñëwee on style am daf dee impose things on people so you just have to do it. It's face mask, save yourself, save your family and save others around you. So good morning Africa on Eye Africa TV ñu leen nuyu di leen dalalaat fii si beneen édition yi Good Morning Africa programme amaat mbégte lool delluwaat si beneen édition of the Good Morning Africa programme ma leen naa ziyaare fu waay mënti nekk rek si biir réew mi ak si bitim réew maa ngi wax good morning. Thank you very much Julde Njie mu ngi wax good morning and I hope everybody tamit ñu ngi lay wax good morning and fine pour ànd ak ñun si suba si Mod Ñang ñëw tamit nuyu la ñu bàyyi nga nuyoo ñuy ànd ak ñoon jërëjëf Amadou maa ngi lay nuyu di nuyu ajaratu Julde Njie Mod Ñang waaw di nuyu ñuy seetaan Eye Africa TV di leen wax ne rek dellusiwaat nañ fi pour na indi leen xibaar yi yor taw Amadou tey moom. mu ngi kontaan de. mu ne man du may wax bu baax. ba pare léegi maa ngi sol masque. soo kooku moom mooy loolu moom. waaw li ñu am rek ñu jël rek. te xam ne waaw affaire yi ko laaj. waaw definitely waaw mu ngi noonu. waaye nag yëf yi definitely daf ko jaar comme Julde nu mu ko waxee soo ko defee da ngay save sa boppa save sa famille save ñi nga xamante ne ñoom ñoo la jege moo tax ngeen gis muy demee nii te. incha allah nii lay bëgg di demee léegi ndax tamit situation bi moom moo ko laaj obviously ci loolu ne ñëw léegi indil leen li nga xamante ne mooy suñ studio stories yi nañ ci bokka li nga xamante ne mooy suñ team bi ñu ngi ci biti ñu jokkoo ak ñoom tey ñu waxtaan ci li nga xamante ne mooy situation COVID-19 bi ci réew mi mu ngi yokku bu baax a baax mu ngi law ci biir réew mi te tamit di ci jofe ay njombe ndax ay doomi aadama ñu ngi ñàkk seen bakkan ci yëf yi loolu tax na nag tey am na ay yenn béréb fajokaay tëj nañ sax wala nekk na li nga xamante ne mooy lu dowaar bokk na ci Fajikunda Health Center bi suñ team bi ñu ngi fa léegi ñu jokkoo ak ñoom seet situation bi naka la fa demee loolu beneen affaire la leneen tamit nañ ko waxtaanee mooy démba Ministry of Health génnewaat nañ beneen report wane ne am na ñaari nit ñu ñàkk seen bakkan ci mbas mi mooy COVID-19 ci biir réew mi loolu mu nekk leneen lu doy waar situation bi kon ni ñu ko waxee mu ngi gën a garaaw ci réew mi ak 49 new cases ci biir réew mi loolu nañ ci ñëw ci kanam tuuti nañ ci toftal tamit yeneen xibaar bokk na ci yëfi tabaski bi waajtaay bi ñu yang ci incha allah ñu seet tamit tolluwaay xar yi ak yoolu mel noonu loolu ci kanam tuuti incha allah ak suñuy report ci yuñ war a indi ci kanam tuuti soxna Julde Njaay ak li nga xamante ne mooy newspaper review bi ci kanam tuuti ci ko defee ponk yaa ngi noonu léegi tey ñu duggal ci loolu ci yaatal well viewers will kick matters of the program this morning of course with COVID-19 matters and we are heading straight to Fajikunda because our team is out there to tell us the situation on the ground because we understand the health center is apparently shut down. Now, reports reaching Eye Africa indicates that the Fajikunda Health Center is experiencing shutdown due to the impact of the coronavirus global pandemic. The health facility, which serves about 10 different communities in both West Coast and the Greater Banjul area, is being fumigated time to time to ensure the safety of the staff. The Gambia has, since the outbreak of the virus in the country, recorded more than 300 cases with 8 confirmed deaths. Our colleague Ibrahima Presby is right now at the health facility, so give us update on this matter.
Well, thank you very much, Ibrahim Presba, of course, for joining us this morning. Now, you are speaking to us live from Fajikunda. What is the COVID-19 situation like? I mean, the Fajikunda Health Center right now are feeling empowered because today is the 4th day after the enforcement of the compulsory wearing of face masks by the government of the Gambia. So meaning that right at the gate, so the nurses and officials of this health facility are there to ensure that whoever is to get inside would have to put on the face mask. This is something that they are not compromising. So at the moment, the number as compared to before is not comparable actually, so meaning that very few workers, very few patients could be seen inside the health facility. So all indications are there to show that COVID-19 impact is really rocking in the health facility just like any other place, as the death toll stands at 8 in the Gambia. Very well. Now, how important is the Fajikunda Health Center as we speak? Apparently, it's been shut down or whatever. So, how important is this for the community that are living around? The health facility operates for more than 10 communities within the Greater Banjul area and West Coast. Actually, it is located in West Coast, but the proximity it has with the Serekunda, the Greater Banjul, so meaning that it accommodates more than 300,000 people who looks up to here for their well-being and their health. So this is a very important facility. And then on a usual ground, the health center here is known for being overcrowded, but thanks to the outbreak of the COVID-19, so things are changing. So what it means is definitely only COVID-19 that can explain this whole story. But as we know, the health facility offers maternity affairs. It also gives services such as child and health, child health nutrition services. It also has the OPD, that is the outpatient, where people with different ailments could be coming here to be treated for that. It also offers services just as the labor ward, so meaning that almost all the requirements for a health center are offered here. And looking at the number of people who look up to here for their well-being, meaning that Fajikunda Health Center is a household name in this area within the Greater Banjul and West Coast. Yeah, it is indeed a household name, like you mentioned. Now, how could this, how could this facility be shut down now, as you're trying to explain? Because of COVID-19, there are challenges now, meaning, the health facility is actually experiencing the worst case scenario, some point in time, knowing that it has isolation center. So people suspected of COVID-19 are always a reason for, alarm on this facility. So what we did, I spoke to the officer in charge of the Fajikunda Health Center, Kumba Jete, earlier on, and this is what she had to say in response to the Yes, that happens sometimes. That is a challenge even to the staffs working here. Because normally, if you have a suspected case of COVID, even before confirmation, we will like to protect ourselves. That is by calling the team to come and fumigate the particular unit or the entire facility, because all the staffs mingle. So the fumigation, if it takes place like today, it will take us 72 hours before we resume work, because the chemical they are spraying inside is not even good for someone to live in it. So that is, I'm sure those are the challenges they are also facing, because these past days they've been coming here, but because of those fumigations, so we've been off for 72 hours. That's a problem for the community, I can say. So far, we have 3 suspected cases that are sent, and the last one was confirmed positive. Out of 3 suspected cases, as he rightly mentioned, 1 has been confirmed positive, and this is not a good news for the health facility, because looking at the number of health workers who already under treatment for the COVID virus,
I mean, they also are doing their best to make sure that the nurses and the few workers that they have here, since the work was scaled down, the number of staff was scaled down, they have to protect the few that are here. So they will go to the extent of doing whatever it takes to shut down the facility just to make sure that, the services that the community look up from them will continue to be offered. Yeah, very well. Now, of course, Kumba have also talked about or mentioned about challenges. But what other challenges are being encountered at the health center apparently? One of the major challenges for the health center is the lack of security. For about 3 to 4 months now, the health center has to use its own regular nurses or public health officials to be in charge of the gate, meaning that security is a concern because in this time of COVID-19, there is a need to have a rigorous control as to who comes in and who goes out of the facility, especially on night duties. This is a cause for concern. Kumba told me earlier on about this, but we hope to bring some of this in our later news bulletin to give the more proper update or detailed update about how is the lack of security affecting this health facility, especially in this time of COVID-19. So this is a major issue for the health center right now. All right. Just lastly, before we let you go, of course, Press. Now, how is the situation like around? Are people coming and then eventually find that the health center is closed and then they would have to go back home or find other alternative for treatment? What is the situation like as we speak? For some days, because people have experienced a shutdown, but it normally lasts for 72 hours or so, meaning that those who have been told one day that they cannot come in because of that temporal closure will not want to come again, and then people will be coming with hope that okay, today they will not be sent home. So this is greeted with mixed feeling for the people, the patients coming in, but also it's supposed to be a very stressful situation for a patient looking up for a better medical care only to be told that no, this is not your regular place. Imagine they come for nursing. Some of them are pregnant mothers. Some of them are, with serious injuries. So people come here to complain instead of staying home. So they will come with hope that, okay, if they are admitted to come in from the gate, that is, good luck they will consider themselves to have for the day. But as we speak right now, the number, because the staff are scaled down, not many people are at work. So in every ward where there used to be 2 or 3, it is now 1 operating there. Meaning that the number of patients also has to be cut down for the cause of COVID-19. The impact of COVID-19, of course, continue to cause more challenges for our health facilities. But for now, Ibrahim Presba, thank you very much for your time, and it was good to have you on the line. You're welcome. Thank you. Thank you very much. This was our senior editor and correspondent, Ibrahim Presba, speaking to us live from Fajikunda's health center, where apparently it's reported that the health center has been closed for 72 hours, after it was fumigated, and then, they need time to allow people to get in go for their normal services, apparently with some slight changes because of the COVID-19 there. Julde, of course, gis nga situation bi ak Mon Niang comme ni ngeen ko déggee presse wax ko mu nekk yëf yi mbir mu doy waar waaye tamit yëpp mbas mi moo ko tax comme ni ngeen ko déggee of course dañ dem dal di def fumigate li nga xamante ne mooy health center bi te du mën a tamit loolu duñ ko mën a def bàyyi nit ñi ñu faa dugga wàññi nañ tamit li nga xamante ne mooy nit ñi ñu fay liggéey mooy docteur yi ak nurses yi waaye leneen li ci am mooy def nañ fi 3 suspect cases am nañ benn bu positif loolu mu nekk mbir bi nga xamante ne mooy beneen affaire la tey balaa Julde bu ñëw ma bàyyi la nga def sa jàngat noo ko gisee situation bi nu moo dem nii ci li nga xamante ne mooy ci jamono ji. waaw Amadou Fajikunda dafa nekk lopitaan bi nga xam ne dafa am gannaaw. so lu mu am dafa bëri trop mu ngi si biir KMC bot daanaka li fa West Coast di ñëw mën naa la dafa bëri because Neema Fajikunda itself Abuko. waaw ñoom ñëpp foofu leen dee ñëw ba Lamine ba ñun doon fii nii yëpp. mu ngi wax ne 10 communities ñoom ñoo fay ñëw. so lu fa dee dajee si nit dafa bëri lu mu ëmb dafa bëri trop. so bu taxawee noonu dina askan bi dinañ ko yëg bu baax a baax a baax waaye itam nag waa kër docteur soo gisee ñi taxawal ko ñoom tam am na fu ñu ko teg.
am na luñ gis am na luñ ragal loolu moo tax di coronavirus bi nga xam ne réew mi dañoo demoon ba sii nelaw waaye ñu gis ne léegi dafa mel ni lu ekkatiku bu ànd ak jaaxle nag because ekkatiku bu nga xam ne gis nañ ay bakkan yi si des so loolu dafa métti trop kon nag war nañ amaat beneen système buñ amaat spécial yi askan bi waa lii bokk na si because suñ demee gis ne spécial comme bis yi àllarba ak yooyu noo si yi ñu fa daan dem nga dem ñu ne la léegi tëj nañ lopitaan bi because lan coronavirus kon dafa mel ni loolu beneen taxaw seetlu war na amaat ci affaire yi waaw loolu lu am solo la maanaam ñu fàttali rek ne xëy na tëj bi tamit du yaaga comme ay benn ñaari fan noonu pour ñu régler situation bi Julde ban assessment wala jàngat nga cee def situation bi nu moo demee nii wax nañ ko mu ngi gën a doy waar parce que nag bu ñu demee ba ñëwee bu ñu fomigité ñi nga xamante ne mooy health center foog ñu tëj ko bañ a nit ñi dugg fa because tamit bu ñu amee ba kenn bu positif ci health center bi ñaari suspected case wala 3 that's something else so I think comme ni mu ko waxee tamit ñuy ñëw ba foofu fekk affaire yi tëj they will be really frustrated waaye tamit foog ñu understand situation bi moom moo ko laaj. Amadou dafa doy waar te dafa sad because ñi ñi suñ feebaree fu ñu war a dem faji ji foofu noonu sax if it is not safe for people loolu daf dee nekk loo xam ne daf dee andi jafe-jafe Fajikunda dafa nekk health center dafa yàgga dafa nekk loo xam ne health center bu yàgga da ñu bëri dañ fa dee dem comme lu ñu waxee 10 communities dañ fa dee dem te loolu nekkul lu ndaw xam nañ ne KMC alone rek population bu fa nekk dafa bëri so Fajikunda health center bi that shows ne like dafa am solo torop foofu noonu so waaye ñoom tëj bi even su dee ne one day la sax dafa am impact si nit ñi because keroog sax moom fa dem ma gis nit ñi ñu fa paak jam paak ak ñu ne lu xew ñu ne am na ko fi am coronavirus te another issue like health facilities yi ma think ne like gaa dañ ko war a def moo nekk ne balaa ñoo allow anybody to go in the inside the hospital dañ war a take some health workers in the gate ñu toog foofu noonu ñu am gaay seen temperature seen thermometers yi ñu testing and everything because soo demee sa sometimes most of the times man lu ma observe moo nekk ne duñ dee am that facility where soo demee dañ laa wax ne wash your hands balaa ngaa dugg si hospital yi and loolu te loolu dafa nekk loo xam ne dafa risky because ñuy dem si health center they are from all walks of life dañ dee jógee in all the communities to go to that health center so yow doo mën a xam ne who is infected and not so balaa nga am contact with that person balaa nga xam mu wax la affaire am and all that ne lu ko daal ba yow nga suspect ne maybe dafa am coronavirus xëy na am na contact with 2, 3, 4 people te I think that is the situation right now the nurses ñoo xam ne dañ am contact with this person who was tested positive has to go into quarantine as a result facility we cannot they have to fumigate the facility and another issue is ñooñu rek lañ xam but how many other patients does that particular person was in contact with that one was not known so ñooñu noonu suñ amee contact with that person koo xam ne it is infected ñooñu tamit ñu delluwaat seen kër yi seen communities yi ñu infect other people it's a problem so I think measures yi dafa important pour health facilities yi balaa ñoo bàyyi anybody mu dugga be it the nurses there the doctors there the cleaners there or ñoo xam ne ñu ngee dem foofu noonu pour faju ji balaa ñoo dugga si hospital bi nañ put those measures there ñu toog ñu test gaay xanaa presque nu mu ko waxee rek mu ne sol face mask moom loolu is mandatory that is not the only issue like washing your hands and all that checking the temperature nit mun naa the face mask fekk the person is already infected you don't know and sometimes ñu bari ñu ngi raise this issue of face mask démba sa maa ngi social media ma gis am na ku post mu ne waaw moom dafa dégg am na ñu wax ne keneen ki mu ngi ko wax ne abal ma sa face mask bi dama bëgg a génn abal ma di so seriously Amadou this is how serious our country is I mean abal ma face mask yow kooku noonu xamuloon ndax dafa am coronavirus da ko wax ne abal ma dégg la Gambia dañ bëgg a yi fi sharing, caring and all that. At this maslaha, añ nga jël ko dën di añ mu raxasu nga raxasu mu naan si pot bi nga naan si pot bu la neexee nga abu ko face mask nag so yooyu leen war a stop. So that is the issue. Loolu mooy suñu aada mooy suñu sisaan. That's the problem. Situation li nga bokk dafa bari. Da nga fa ne léegi tollu nañ fi nga xamante ne bu ñoo añ ci ku nekk nga beru
loolu moom nga ñëw tiba dem añ sa boppa loolu pour mu xew si réew mi dina doy waar de. dafa doy waar but the issue loolu pour mu something am as fii. simple as dina jafeñ face trop mask de. Amadou waaw man dina fooguma jafeñ nit dafa war a abalante si loolu it's something very dangerous te man sax this locally made face mask lu ma advice mooy soo ko amee soo ko jëndee balaa nga koo use make sure nga raxas ko nga fóot ko ba mu set wicc ak omo ak eau de javel ba mu set nga you're sure ne it is not infected anymore you can use it I think that is the best way forward. waaw mu ngi noonu xam naa du ñàkk ci kanam tuuti nañ ñëw ci affaire face mask yi tamit ndax buñ ko defee mandatory last week Friday ba ci weekend bi soo demee ci marché bi moom loo fay gis dafa doy waar loolu moom mooy loolu waaye beneen affaire la waaye we will move on and talk about still matters of the COVID-19 because wax nañ ne yëf yi yaa ngi gën a yokku of course we are to our next story now because the Minister of Health on Monday announced another 2 COVID-19 related deaths bringing the number of casualties to 8 with additional 49 new cases since the confirmation of the first case of the novel coronavirus in the Gambia. According to the Health Ministry, 244 new laboratory test results were received, 44 from MRC and 180 from NPHL, and 56 returned positive with 49 new cases and 7 repeated test results and 7 probable cases. Meanwhile, 156 persons were newly taken into quarantine and 22 people were discharged. As of 27 July, the country has 741 people under quarantine and 246 active cases, 37 probable cases, and crude case fatality rate of 2.5%. So that's the latest report. Demba li moo génn ñaari nit ñàkk seen bakkan of course ci nga xamante ne mooy number of cases yi tamit gën naa yokku ci réew mi mu nekk li nga xamante ne mooy lu doy waar waaye ñu am ci li nga xamante ne mooy 49 cases démba tamit fu mu nekk nii moon ñang situation bi beneen affaire la te ci biir report bi sax dem nañ ba tudda foofu ay région ci mel ni North Bank ak yu Upper River Region tamit ñooñu yëpp wax nañ ñi nga xamante ne mooy Covid bi daanaka yegsi na si boor yooyu te ay risque place yi nga xamante ne dañ risque la tout buñ fa tolloo tey ak situation bi nu moo demee nii ak tey ñun ñu ngi si événement bi nga xamante ne mu ngi ñëw. wax naa la sànq nii boo demee dama jaar si marché bi day after bu ñu waxee ne mandatory face mask dama tiit. te am na ñeneen ñi ma ko wax tamit bu ñu gisee situation bi nu moo demee. ci moto yi ak ci marché yi ak ci jaxasoo yi nit ñi faale ay face mask ñu bari loolu booy loolu fan lañ dem situation bi nu moo demee nii. so lu doy waat la Amadou comme nuñ ko fi yàgg di waxee rek because dëgg ñun askan bi moom dunduñ daal coronavirus fii si réew mi waaw xam naa ne léegi nag changes na si am. ko ñu ngi dégg cases yaa ngi yokku because da nga ko dégg sax feedback bi si nit ñi. yéen seen lii yéen a ngi yokku rek xam naa dafa am nombre bu ñu leen laaj bu ngeen fa àggee xam naa da ngeen ba. because ñun ñi siy wax sax dañoo dem ba adresse ne ñun ñoo ko moom da ngaa dégg seen lii naa ne dañ leen laajte nombre waaye bu ngeen àggee si nombre bi di ngeen bàyyi. fu ne nii laaj nañ leen nombre boo leen war a am si ñi feebar foog ngeen rey ay nit loolu la leen ko doon waxee foog ngeen joxe ne ay nit dee neen ba. xam nga yu bari ñu ngi jàpp feebar bi pour xaalis la dañ foog ne rek lii moom deal bu ñëw rek teg la tabax rek teg. réew mu ne da nga war a am 5000 cases nangam suñ fa àggu duñ bàyyi. waaw ñu ne te affaire bi demewul noonu. am na ku ma wax ñu ne ko ne benn paa daf ko ne feebar bu ànd ak xaalis moom mu ngi ko door a gis. waaw so that's the problème ngay wax yi ngay dégg sax yow sa bopp da ngay waaru sax si yàlla dañoo dem ba yow dañoo fa ne yaa ngi staff nga sa ministre of health te yaa ñoo mooy am da ngay moytu comme ni ñoo moytoo te am na yeneen moytu sax soo ko bëgg a def seen biir yow dañ la dee catégoriser ne kii dafa bëri affaire nangam soo nañu mujjee def pour mel ni ñoom da ngay ànd ñoom si système bu ñoo dund rek pour nga mën ko but feedback boo dee dégg si coronavirus bi dafa grave te loolu nag dañ ko dund léegi fii si Gambie askan bi den dund loolu den dund ne daanaka lii moom mooy loolu daanaka du dara nguur gi def si ut xaalis nekkul dara foog Afrique yëpp ñëw see politique buñ amul bi duñ bàyyi fekk amul number of cases duñ bàyyi so dafa xaw a doy waar si léegi man dama si jaaxle lan dañoo gëmloo askan bi bañ moytu ko feebar boo xam ne mu ngi gën a yokku te nit ñaa ngi see dee yaa ngi dégg rek na ñaar so loolu nag ak nga dégg ko si yeneen réew yi li ma dee wax gars yi bu doonu dëgg sax soppeeku na dëgg boobu bu ko sol liy xew soo léegi nag dañoo def mooy
daf ma jaaxal. waaw lan la ñu wax askan bi. pour ñu definitely moytu ko def la jaaxal te jaaxal ñëpp. because dunduñ ko. te mu ngi gën a garaaw because foog ñaari communauté yi foog ñu jaaxle am na ñu fay jógee dem si provinces yi julli si seen mbokk yi ñeneen ñi dinañ jaala dem Sénégal julli si te ñëpp dañ war a ñib si waat after tabaski naka la moo demee. kon lan mooy taxawaay nguur gi. ak ministre of health si lii ba nga xam ne nii dinañ. taxawaay nguur bi nga wax ñu bari tamit ñu ngi jàpp ne yëf yi fu moo gën a garaawee. nguur gi si la ñoo bàyyi ndeku. lift state of emergency wax nit ñi dox leen léegi ngeen dem seen soxla yi. nit ñi xoolal sonde bu passé bij bi nu meloon ak yeneen place yi ma gis benn image ci social media ñu ngi wane Sénégambia nu mel barki de. ko gars yi yaakaar ñi ngi maroon affaire yi. collapse yi yow gis nga sonde rek safar yaa ngi mel ni liy toj benn kóolóol yi noonu param gars yi dañ koy yàkkanti dañ xiifoon affaire yi nama ko soo bagage yi mooy loolu Amadou affaire yi dafa doy waar de. it's very serious. Julde yëf yaa ngi nii COVID-19 noo ko xoolee rek yëf yi tiitul na ragalu na te doy na waar waaye ba léegi nit ñi des nañu understand the seriousness how real this disease can dangers bi ma mun a cause ci réew mi nit ñaa ngee bàyyande ko waaye tamit nguur gi at some other level ñoom tamit génne nañ li nga xamante ne mooy restriction yu bari léegi face mask yi rek daanaka moom moo nekk mandatory leneen lépp génnee nañ ko so buñ tolloo situation bi fii the coordinator of the new coordinator of the COVID-19 response team nee na dafa need communication strategy bi nga xam ne dafa simple and understandable mu nekk tamit bu effective and efficient waaye loolu yëpp dafa mel ni gisaaguñ ko te yëf yaa ngee gën a law te ñu ngi ci événement mooy tabaski baa ngi ni jaxasoo bi what's your analysis of the situation right now? situation bi daal Amadou on daily basis dañ dee gis time boobu noonu 1-2 balaa ngaa dégg coronavirus case sax daf dee jël duration bi daf dee jël a week or so but now every day the expectal na maybe 20 odd upwards those are the cases that the country will expect dégg la ñi ñi téewuñ ko seriously especially now that government bi dafa ease restrictions the only restriction bu fa nekk mandatory moo nekk the wearing of face masks and of course the closure of borders that still stands but aside from that all other things on the restrictions yooyu yëpp dañ ko ease mu nekk loo xam ne tamit dina contribute a lot because dafa nekk loo xam ne Gambien bi pour nga gomloo ko dara sax su ko bugutee gom su dee ne nga ne ko ne lii safara la sax buguta gom lii safara la du ko gom that is how serious sometimes people can be Amadou lu gën a am solo rek moo nekk ne whether li nguur bi la organ ñu see jëlee xaalis and all that man I think loolu noonu nit ñi waruñ koo seet lu gën a am solo mooy yow sa wérgu yaram ak wérgu yaram ñoo dëkkal ak sa family and the society I think that is very very important last week man doon waxaa kenn mu ne ma ne yéen journaliste yi sax yéen a ngi dimbale government bi you know am na ku ma wax ne sax dégg naa ne government bi mu leen a may xaalis so yéen tam yéen a ngi use nañ ñu leen a bribe indirectly pour ngeen def propaganda for the government I was shocked I was like seriously do we have people still now who are thinking this way I mean gis naa dégg naa people ñoo xam ne like they are infected and all that ñi téyewuñ ko seriously that is the fact and ñeneen sax ñu ngi wax ne yéen sa journaliste di wax ne ok coronavirus nii ak ni every day na nga ko announce ndax mus ngeen naa gis ko am coronavirus o ku dee ñu dem suuli ji ko and you know all these comments yoo xam ne danga ko dee déggal mu nekk loo xam ne dafa doy waar Amadou te comme kii lu ko dee baaxoo di waxee saa su ne rek like lu tax nit ñi di gom ni coronavirus yàlla nañu yàlla musal si loolu because loolu su xapunee si country bi moo nekk death toll bi dafa increase at a level boo xam ne léegi daal nit ñi duñ ko mun a contain te doguma la sax dafa mel ni ci loolu lañ jëm buñ demee ba am ay am na fu nekk ne juróom-ñetti ñu gaañagul te am nañ about ñaata cases léegi ñu ngi am ay 60 something cases a day 40 something 20 something it's worrisome so loolu nekk lu doy waar bu yàggul rek pour ñu tëj palanteer boobu nag ñu dem mooy ministre bu health bu Sénégal dem na ba tollu situation bi nga affaire daf ko toll fi nga xam ne mu wax ak nit ñi mu ne koo gis ne dem nga ba gëmuloo lii rek dafa teewul sa mbokk wala ki nga xam wala ki la jege bu loolu amee rek bu boobaa da nga xam ne lii nekkul lu ñoo caaxaane te lu am la exactly nga julli fi nga nekk waaw loolu yëpp ba dañ ko weddi at the same time news bi dafa génn ñu ngi ko won ne ñoom gisul li leen tere dem julli si seen famille so ministre loolu fu mu ko jëlee na ko fa teg dégg la démb rek seetaan na interview ministre fu mu jëlee ku ne na nga toog jullee fi nga ne na ko fa teg ñun suñu aada li ñu xam julli si sa famille ngay dem julli
mais boo yóbbaale sa famille yóbbal bu nga xam ne mooy loolu moom beneen affaire la su ko da ngaa defee war a waaw mu ngi noonu ñu continuer di moytu rek bàyyi xel ànd ak yi nga xamante ne mooy sarta yu Minister of Health WHO ak yu mel noonu ñu wax ñu bàyyi xel bu baax a baax yëf yi moom lu doy waar la te mu ngi ci réew mi mu ngi law si suñ biir donc dafa dangereux te war nañ cee mën a bàyyi xel bu baax a baax ñu dal di wax ci leneen wax ci Inspector General of Police ak anti crime démba xam ngeen def nañ ci jotaay bu yaatu waaye dafa mel ni development bi es def ci am. Now the Inspector General of Police have sent the anti crime unit commander Gorgui Mbub on administrative leave over his alleged attack on Ibrahima Sane. Police issued a statement disputing allegation that the ACU chief had a role in the alleged attack, saying the story was not only false but calculated to mislead the public. However, a counter statement from the victim alleged that the police is lying to the public that Gorgui Mbub did not attack him on the genital. Police spokesperson ASP Lamin Jai confirmed to Africa on Monday evening that the head of the police arm unit has been put on leave over the prevailing circumstances. The news is coming barely 1 year after the death of a market vendor in Serekunda, allegedly under the same police command. And of course that's the situation. That's the latest development. Those are the of course images that happened last year. And mu ngi noonu mun ñan démb ñu ngi ci doon wax ak Julde of course wax nañ ci bi amoon nañ ci gan Mr Famara Jawne waxtaan nañ bi gis nañ position yi nga xamante ne nit ñi loolu lañ am gis nañ civil society organisation gis nañ activiste gis nañ human rights commission ak yeneen groupe yëpp di am ci taxawaay ak political parties sax di naxaarlu affaire yi waaye yemuñ ci ñu ngi wax ne ministre of interior ak IGP nañ gestu yëf yi investigate ko ba xam naka la demee waaye tamit ñeneen ñi sax ñu ngi wax nañ ko daaxa nañ ko génnee foofu ak yu mel noonu waaye tey gis nañ ne IGP moom tamit jël nañ kii Gorgui Mbub ñu yóbbu ko administrative leave mooy daaxuñ ko pour mu leer waaye dañ ko na dem mu toogagum ci kër gi ba ñu seet xam naa ñu seet yëf yi nu moo def nekk ni yóbbu nañ ko leave administrative leave ba xëy na situation bi ñu seet naka lañ koy taxawee. xam naa ne loolu mooy yoon bi rek pour ne am na keneen ku ko war a ñëw uti si nit ñi mun nañ see ñaaw njort mun nañ see rafet njortu because position yi mel ni boo fa tolloo doo neex a buure dàq waaye suñu la defee lii rek askan bi mun nañ am yaakaar ne keneen dina ñëw te loolu la nit yi di xaar because baax na baaxul mu ngay def liggéey bu baax waaye liggéey bi tam rax na leneen lu si bokkul loolu nag si yàggee nekk si keneen nit te kooku rek du moom rek moo jàng si réew ma moom rek du moo fa xam kon it's normal tam ñu ceeñ ko indi keneen pour coow li mën a wàññeeku. investigation nag bu ñu fi def comme lu ñu baaxoo fii rek investigation bu nga xam ne mu jéegi rek si ay dàppale la grande pour la moo nekka soo yooyu ñu moytu ko waaye bii su amee nit ñi dafa amee ne dañoo amaat beneen relax góor lu leen gënoon naxari léegi mooy bugguñoo gis góor googu mu jiite that section anti crime ñun so comme que léegi nag jël na yóbbu nañ ko pour mu noppaloogum teg ko loolu daanaka Amadou mooy ne gars yi ñu ngi wut replacement te xam naa dinañ ko am te am nañ yaakaar ne askan bi tam li ñoo demande mooy ne na dem te dafa mel ni mu ngi si yoon yi dem te jël na yoon bi already waaw waaye nag ndax dina dem ak du dem loolu xam naa waaw si ñoom la des waaye fu mu nekk nii moom jëlagum na yoon bi waaw mu ngi ci parce que kuñ ne mu dem mu gàddu ay baagam di ngay fekk muy paak su la neexee nga ne waa ji mu ngi dem te paak bi mooy ne mu ngi toog këram léegi comme ni ñu ko waxee kon dafa mel ni tam ma xaama moo toll noonu doo koy ñëw rek ni observer bi rek jël sànni fale non foog mu am na moo demee waaw affaire yi doxalin la process la waaw daal lu si mun teew mooy ni yëpp na leer te lépp dafa war a jaar si yoon te keneen ku fa ñëwee wala moom mu continuer ay dóor ki xoja ki def lu ne dafa du yoon tey di yoon suba parce que am na loolu waa may defal loolu very simple nit ki doomu aadama amul dara lu muy def te yoon doxut si nga yow police ñëw di ko fayal amuñ raay di saaga nit yi arrest nit yi di ko dóor loolu yëpp amuñ raay dañ war a sàmm ak yelleefi doomu aadama yi ok Julde situation bi démb rek ñu ngi si doon wax noo ko gisee is it about pressure bu nit ñi di wax ak reaction other organisations ndax pressure moo tax nguur gi ñu def teg such a step wala day déglu nit ñi xam ne people are talking and we have to listen as leaders as administration as an institution police bi then they had to make such a move or such a step ñu jël lu mel ni ñu ne ko ne duñ la daaxa comme ni ñu koy waxee wala di la investigate as of now waaye demagum la toogagum ci kër gi nga jël administrative leave and then while ci situation bi xëj na
ñu jéem a seet nuñ ko régler but of course am na ñi nga xamante ñu bari ñu dañ ko war a daax dañ ko war a investigate ak yu mel noonu waaye I think we are tollaguñ ci jamono jooju kon position bu IGP jëlagum at this moment. waaw man lu ma wax rek moo nekk ne I think democracy it's at work mu nekk loo xam ne dafa am solo because ñu bari dañ génn di ko ñaawlu di ko condemn di wax ne nekkul loo xam ne dafa rafet and waruta am in the first place te démba dañ fi interview woon Famara Jawno Bekanyang executive director bi moom wax na ne executive anti-crime unit boss bi dañ ko war a put on administrative leave ba investigation bi mu jeex te I think ne ñu bari tamit loolu lañ nekk di oote woon nañ investigation nañ ko conduct independent not just investigation because déema loolu moo tax ma laajte ko most of the time suñ police yi dara su happune si réew mi dañuy wax ne we are conducting investigation but the outcome of that investigation is never known to anybody so mu nekk loo xam ne dafa am solo waaye this one I think it's an exceptional case because in the sense like first the anti-crime unit boss is put on the administrative leave. That is a step in the right direction. It shows maybe there is hope there would be justice. There is hope there would be an independent investigation. There is hope this time around people will get to know the result of the investigation or the outcome of the investigation because the moment bala ñu ko delowat fofu nonu from the administrative leave they will have to explain to people how far the investigation has gone or what is the outcome of the investigation bala ñu ko delo so it means it is a step in the right direction and I think democracy is at play. ñu start an investigation ak yu mel noonu because mën na am ko seen leave as of now comme ni yaa ngee wax ndax dañoo commencé investigate woon tamit ñoom xëj na si la ñoo bokk ñuy bari ñu ngi wax dañu ni si an independent panel pour ñu gestu yëf yi loolu déggaaguñ ci dara so I don't think ne maybe we have get to that level investigation of Gorgui Mbub because ñeneen ñu ngi wax ne sax am na bari luñ koy tuumal nekkul lii rek so bu fekkee nañ ko investigate si lan lañ ko investigate people also maybe need to know about that so yooyu yëpp ay mbir yi nga xamante ne day comme si liñ ko investigate loolu yàgg nañ ko fay wax bu daaw mu ngi fi bu ren mu ngi fi yëfi xaalis bi loolu recently la te boobu itam Amadou njiit dafa moomoo ay gàkk-gàkk di tegaw si sa kaw moo def lii moo tax inspecteur général décision bu mu jël nii is normal koo xam ne ñu ngi lay tuumaal def nga doomu aadama lu war wala boo ko defu taw sa département ñoo ko def jeexaguñ affaire yi fi xaalis ñëwaat ci ba pare daaw coow loolu mu ngi la toppa waaw dëgg-dëgg nag kooku nag donc comme ni ñu def nii loolu dañ ko yéex a def sax exactly dañ ko war a tegee site den lijjanti bagage yi si nekkee ne ku war a continuer la te askan bi laajtuñu la lu bëri si nit ñi moom warut continuer neen indi keneen. ok léegi seet loxo nag nga lu tax ma ne investigation. fu mu nekk nii moom dañ ko tuuma. te moom dafa war a set. te moom mu ngi wax ne police yi ñu ngi wax ne that is not that report is unfounded. and the accused person tamit ku nekk di accuse the victim bi tam mu ne moom dañ ko torture so these are the two things. so there should be an investigator balaa moom moo dellu si foog ñu def investigation is either moom he is right or wrong ñi ñuy xam lan moo xew. te moom tamit duñ ko mën a put on administrative leave rek ñu bàyyee ko noonu. moom tamit loolu du ko neex foog mu make sure ne mu ñi ñuy xam lan moo nekk digga bi. if he is right si nekkee ne moom li nga wax yow dafa nekk si moom loolu moo ko arrangé. déedéet that is not the issue here the issue is let justice guide our action. that is the bottom line. let us prevail. whether he is right or wrong at the end of the day daal nañ def justice. fine waaw loolu la su ko defee loolu mooy situation bu bees luñ ci dégg ci xibaar yi comme ni ngeen ko gisee noonu su ko defee ñu finally rek ñu jeexale ko ak yëfi tabaski xam ngeen ne yegsi na. ñu wax ci xar yi ak yooyu just we move on to our last story this morning now few days to the annual feast of Tabaski. The sale of ram is greeted with hurdles mainly due to the impact of the COVID-19 on the industry. Here's more details of that by Ndeye Cissé. The outbreak of the coronavirus global pandemic is shrinking muscles of one-time booming businesses within the Greater Banjul areas, especially when it is a matter of weeks towards the annual feast of Eid al-Adha, better known as Tabaski. Thanks to the heavy reliance on ruminants from other countries in the sub-region, the sale of rams in the Gambia for the Feast of Sacrifice is noticeably crippled by the closure of borders and the quarantine condition attacked therewith.
In terms of cost, a ram is worth 2 or 3 times the price of a year before, as attested in the view of Mahmoud Sise, a concerned vendor. Customers, he said, will always complain of the financial muscles to buy what are advertised in the market. Manam xari bo gisee ni dëkk bi la taxaw na xari dañ seer xari fi ñu jaar mu seer ndax xari CFA bi dañ ko égal ak doole CFA contrôle ko Gambia dañ war a contrôler CFA Mauritanie dam fa boo fa àggee lan doon wéccee démb ak barki démb lu ëpp 20 years si gannaaw boo ñëwee loolu leen laa wéccee seen xaalis nga dugg léegi nag ñun fii da ngaa gis ne CFA bu également amee ñu yokk ko fan lañ ko teguñ ko ci lépp lu lorante ñu ni neen ndax parce que tey CFA xanam fekkee tey CFA dañ ne junne CFA 200 la soo jënd fukki junne CFA dafa nekk 2000 ñaar fukki junne nekk 4000 boo demee Sénégal boo fa jëndee xanam ñaar fukki junne muy 4000 nga paas ko 250 mbala 300 ñëw nga jënd sa saako ngooñ da nga ko mën a jaay 5 léegi nga am fa 500 mbala 300 nga mën koo jaay lool waaye léegi CFA léegi dem na si junne bi mu ngi ci 450 loolu dafa nekk fukki junni dafa nekk 4005 ñaar fukki junni nekk 9000 léegi nag fanweeri junni dafa nekk 12500. Traditionally, every household will do all it takes to slaughter a ram in celebration of Prophet Ibrahim's willingness to slaughter his only son as commandment from God. Before he will execute the command, a ram was brought in the place of his son. Babukar John, another ram seller, expressed his side of story as some of his customers will only ask for the cost but will not purchase. Parce que jaay bi manam xari dañu ser vraiment dëkk bi tamen corona bi dafa tax manam dëkk bi dafa digga dara doxul dal fim ne ni presque bo sété manam ñi jaay dañuy joy ñi jënd dañuy joy kon xam nga jaay bi du mëna neex parce que essence yi xari liñ ko jënd dafa ser mais légui da ngay ñëw fi di jaay manam ñom ci seen bop dañuy japp ne yow di ngay am lu bari ci xar bi fekk sax yow amo ci xar bi lu bari parfois sax di ngay jaay xar vraiment liñ ci am day neew lool dal manam du bari dal waaw liñ ci am du bari waaw client am na mom mais waxali bi mo gëna bari mais jënd bi mom bareegul mom non xamna ni mom presque boko sétlo mom marché bi yépp ben la dal manam jënd bi dal taxul mu toll non agum dal. Eidul Adha takes place on the 10th of the last month of the Muslim calendar. The day is celebrated to remember Ibrahim's loyalty and obedience to Allah. Due to the restrictions imposed by emergency pass regulations as a result of COVID-19 pandemic, the Gambia government launched a task force to ensure the supply and affordability of livestock during the festive mood of Eidul Adha. For iAfrica News, I am Ndeye Cissé. waaw jërëjëf Ndeye Cissé, thank you very much for the report. mu ngi noonu ci affaire tabaski bi ñu ngi cee wax yegsi na incha allah ajjuma ak jàmm ñu yegsi si bés bi ñu ñaan yàlla nañ ci yegsee jàmm yàlla tamit yombal yi nga xamante ne mooy xar yi ak yeneen yi nga xamante ne moo soxla yëpp ci yëf yi ndax situation bi dégg nga gars yi di ko wax xar bu doon jaar 5000 léegi ay 10000 ak yu mel noonu ndax situation bi nu mu demee te xaalis amut ñu ne dara doxut yëpp ay corona yëpp la téye booy. ñu ne dax nangu dara dox léegi nag mën ñaan tabaski bi moom beneen affaire la. waaw beneen affaire la defe ne ni waaye ñu bàyyi xel na rek yi nekkut farata. waaw sud na la soo jarul def loo mën non jarul dugg si loo mën xam nga nit mënu def lu mën. waaw waaye mun ngaa dugg si loo mënul jaru ko soo lu si des rek nga xam ne lii te yàlla tegul kenn lu mënul dafa bokk si ñun. soo ko mënee nga def ko soo ko mënee it's very simple. parce que boo si demee bay si gàddu ay bor nag bay teggi ay Johnson. soo loolu yow yaa ko def loo xam ne yàlla sant la ko tey carrément yàlla ñi ko mun xam na ko te sant na ko ñooñu. waaw soo ko mënul jarul ko amoon. sunna la dafa am solo ku mun nga def. ku mun mooy loolu. waaw ku mun la daal mooy fii. waaw mooy loolu. waaw parce que islam moo ay mbiram moo demee noonu amul dara li nga xam ne ni amul solution. lii di aj maaka soo ko mënee la lii di asaka soo ko amee la weeru koor the same thing. julli rek moo si xalaw lekk boo xam ne condition yi bari neen te moom walla wax la muy sax soo si àggee si condition yàlla mën na la koo jigal wante tabaski sunna la sunna bu am important la nag soo amee moom wala nga am matériel jar na ko parce que dégg naa sa si addis yonent bi demoon na ba ne boo amee ñaari mbubba sax jar na jaay benn bi pour ut ko buy sunna itam nekkul bu simple sunna bu mu farataal la woon soo loolu leneen la ëmb si biir kon nag
waaye nag boo demee boo amuloo daf ne soo amee même buy ñaari mbubu waaye soo amee benn sol ko bul lebi bul ko ñaan yi suñ la ko mayee na nga jël waaye bu leen def di ko faale ni daal ak jaajo ñi ñoom time bi moom ñi si bëri jaral na leen sax ñu dem sàcc xar jàmm si Johnson leen taxawaa mu ngi noonu Julde Njie just quickly rek lan nga ci mën a indi situation bi ren tabaski bi de difference la waaw difference la this year moom anything is extraordinary one can say because coronavirus bi daal dafa laal all places and secondly tamit ruminants yi dañoo expensive torop this year te ordinary Gambian bi di ko mun a afford waaye waxoon nañ ko fii si gannaaw tuuti ne government bi bar rôle la ñoo play te dafa am seen rôle fii dafa am solo torop because ñu bari ñu ne duñ dee am duñ dee mën a dem Sénégal andi because suñ demee Sénégal ñëw dañoo dee subjected to 14-day quarantine so mu nekk loo xam ne ñu bari moo tax duñ dee bugg a dem so dañ dee dem si surrounding villages yi di look for Tobaski rams but what is the good news is moo nekk government luñ announced according to the President Barrow's official Facebook page luñ announce moo nekk ne they will dañ launch a task force committee boo xam ne dafa make the buying and sales of rams accessible and affordable to the ordinary Gambians. So while loolu daal man déggaanguma dara si loolu it's been 7 days now today but still now ñi déggaanguñ dara si loolu so I think ne dañu war a fast track affaire yi because time it's going fu mu nekk nii jot na bu dee teel a sax dégg naa fast track moom am na dafa léet di ndax Gambie lu nekk léet bi nag last minute de waaw xam naa gars State House ñu ngi seetaan so nañ ko yeggee vice rek wala presse yi mu affaire yi gars yi ñu ne leet mu leet de bu dee leetul ba pare waaw su ko defee mu ngi noonu ajuma la de waaw te Tuesday la te mënoon nañ nuñ def si mala bi mënoon nañ koy def de am na solo waaw mu ngi noonu ndax COVID-19 la waaw jërë ngeen jëf su ko defee loolu moo jeexal suñu studio story si tey we'll just take a short break and come back with the newspaper review. Yes, welcome back ñu dellu ci of course ci final segment bi li nga xamante ne mooy ñu dem li nga xamante ne mooy straight ci newspapers yi Julde ñu ne ñu dem straight tey ci newspapers yi time bi jeex na daanaka waaye foog ñu gërëm nag ñu jàpp ci liggéey bi yëpp léegi tey ñaata newspaper la ñu am tey ñaar la we have Point and the Standard newspaper we quickly benn ñaar fat two stories on the Standard and one on on the Point rather. Okay. The main headlines on the Standard this morning is Gorgimbo placed on administrative leave. Barrow will betray Gambians if he allies with APRC. US-based Gambian threatens to sue physical planning Combo East chief. 49 new COVID-19 cases recorded and 2 deaths. A single mother scheme launched. These are the stories on the Standard newspaper. We quickly look at the Barrow will betray Gambians if he allies with APRC. The chairperson of the Victim Center has called on Gambians to boycott Barrow's National People's Party in the polls if they form any alliance with the former ruling APRC. Sheriff Kijera also warned President Adama Barrow that any alliance with APRC would be a betrayal to the core principles of the 2016 change as well as the victims of Jammeh. I am not sure how anyone in their right state of mind could attempt to form any alliance with APRC. No genuine Gambian would have thought that Barrow would go that far to humiliate the very people who voted him in office. This is a call for concern, he told the Standard recently. More of that on the Standard newspaper. Sheriff Kijera, the chairperson of the Gambia Center for Victims of Human Rights Violation, moom tamit wax na si mbiri about the coalition that loo xam ne dafa it was the talk of the town bés yu passé noonu about APRC and Barrow's NPP waaye moom mu ngi wax ne Barrow su defee loolu dafa nekk it's like moom mu ngi betray the Gambians, it's like a betrayal to the Gambians and foogul ne Barrow sax dina def lu mel noonu. waaw lu ñu ci wax mooy bariwul politique la te moom noonu la ko gisee
moom noonu la ko gisee te am na ay concern ay li tax mu gisee ko noonu waaye nag affaire yi luñ dégga xanaa ba ñu déggaat leneen waaye right now NPP ruling out lekkaloo ak APRC. loolu moom ñoom nee nañ it's a possibility. te am na kenn ku bokk si président Barrow team bi sax nee na bu loolu amee moom mooy it's a foregone conclusion xamal ne ñoom win nañ ba pare gis nañ ko ci paper si so it's politique anything is possible waaye nag comme ñoom génn nañu rek wax seen concern xaw ma ba réaction la MPP di am ci loolu waaye nag as of now loolu luñ déggaagum ak ci ñuy wax it's a possibility waaye nag amagut from both ends kenn waxu ne loolu am na waaye tamit ñu ne ñoom loolu daxaluñ ko mun naa am so mooy loolu. So Modou Niang mu ne tamit understand xam na ne politics is about interest like ku la sa interest fu mu nekk rek foofu ngay dugga te Barrow tamit is not an exception to this mu ne waaye tamit pour Barrow mu nangu Jammeh mu delluwaat si dëkk bi ak tamit asset sam yëpp ñu delloo ko foogoon ne Barrow dina am sañ-sañ bi pour mu def yu mel noonu. waaw loolu moom dafa des si loi ak yooyu waaye yaa Jammeh nag foo dëgg yàlla fii la dëkk de waaw xam nga dafa ñëw dëkk si këram. wala comme ni mu ko daan waxee si hotelam beeg something like that waaye si dëkk bi fii la dëkk well lu ma wax mooy ne bu mu la mus a bett ne gars yi dinañ mus a ànd lii politique la comme amoon nañ ko doon waxee duy biir day xëy rek wasin te réew mi benn parti mënu ko fi win amul ku la ko fi wax daf la wax lu la neex kon coalition foog mu am so dafa jotagul nag waaye bu mu la mus a bett ne amul ñi fi mënta ànd fii amul ñëpp mun neen ànd pour mu leer so loolu ñu teg si biir ñi ñëw nag si gars yi APRC yi loolu mënul ñàkka because APRC yi nit ñi mënuñoo ñàkk liggéey mu dañ dëkk si réew mi nekk fii bari fii ñaata nit ñoo liggéey président Jammeh naaw ñi si Barrow government even this interior minister nekkoon na fi inspector general police bu Yaya Jammeh so buñ seet yooyu nañ seet nit ki ak lifinam mënut a ñàkk Yaya dafa naa ne ñaar fukki at ak ñaar dafa nekkul benn laal na ñëpp borom xam-xam yëpp laal liggéey na ak ñoom laal na ñëpp soo boo waxee ne yow ku mu laal doo ko laal ñun fu ñu jëm kanaa kon dañoo ooda ay nit cay na ñu ñëw liggéeyal nit ñi soo loolu mënul nekk loolu concept boobu dañ ko war a génnee dafa am lu nga xam ne loi moo koy doxal nañ ko bàyyi ak loi ñëwee Yaya Jammeh ak dem ak dikkam yëpp loolu si loi la nekk léegi am na lu ñu nekk di investiguer suñ paree loi lu mu ko si may moom loolu dina am loolu soo loolu la Amna solo. On the sports column of the Standard newspaper, we look at the NYC director speaks. The famous former executive director of the National Youth Council, Lamin Dabo, has spoken for the first time about his removal from the council, which angered many of his devoted admirers who have threatened to stage a protest over his sacking. In a write-up on his Facebook page, Dabo explained, "Today marks 1 month since my services were unlawfully terminated as the Executive Director of the National Youth Council. It is as well been 1 month since I wrote a petition to the Secretary General and Head of Civil Service, and I have not yet received any reply. I must admit that the circumstances of my leaving office as Executive Director are not pleasant, but I am not sad or bitter. I am of course disappointed that those who by the stroke of their pen terminated my services has not put country the interest of the country first, but the interest of self." Detail of that on the Standard newspaper. Lamin Dabo, termination and it's been 1 month now since gañu terminate ko moom mu ngi wax ne nag merut si yi fi mu ngi wax ne nag moom weda moom executive director la or not moom dina liggéeyal Gambia because moom fu mu fekkoon NYC dafa nekkoon loo xam ne turi NYC bi dafa yaaxu woon mu try moom ak teamam bi ñu liggéey ba ñu make sure ne NYC tey mu nekk fu mu nekk so moom mu ne weda nekk na because mu ne moom nekkut fa pour xaalis ndaxte dafa bàyyi yeneen appointments yu bari yoo xam ne dañ important appointments pour just mu stay with the NYC mu nekk loo xam ne dafa am solo torop waaw first time mu wax buñ ko génnee ci place bi ba léegi nee na of course affaire yi naxariwu ko but he is disappointed yëf yi nu mu demee waaye lu ñu cee wax rek mooy ndaw la te am na fu mu taxawoon ndaw yi ak réew mi pour man he should be very proud man lu tax mooy bu ñu fa génnee gis na réaction ñenn ci ndaw yi ñu taxawee wane na ñu ànduñ ci so loolu rek ndam la ci moom waaye nag complace bi ñu ko fa tegoon dem nañ ba gis ne ñoom
war nañ faa tegaat keneen te ak bi moo leen may doole boobu foog naa ne buñ ci tollee tamit loolu war nañ ko mun a understand xëy na nag du neex ci ñenn ñi ak yu mel noonu waaye ak bi mooy luy doxal council bi ci boppam moom moo indi yooyu te démb gis naa sax ma ko riit kuy joxe firnde yu mel noonu inaas mu ci aas ne ndaw yi ànduñ ci ñenn ci ndaw yi sax laay mun a wax ndax gis-gis yi dañ ci wuute waaye tamit fuñ polok yëf yi comme noo koy waxee ci ak bi nga xamante ne moom mooy dictate procedure ci National Youth Council bi président bi moom mooy appoint ku fay mooy tànn ku fay nekk ak yu mel noonu ceeñ bu ko neexee mu renew time bi ak yu mel noonu waaye moom dañ fiil ne dañ ko war a indi keneen ci place am so xëy na tamit bind na pétition ak yu noonu waroon nañ koo tontu rek ñu leeral ko la moo tax ñu def yu mel noonu waaye mu ne déggu ci Secretary General of the Head of the Civil Service ba léegi kooku tontuwaagul ko si reply yu ko si lum laajte Modou Niang waaw comme na ko waxee depuis booba dégguñ mu wax te wax na lu am solo liggéeyal Gambie bi moo ko ñor te liggéeyal Gambie bi not only director of NYSC NYC there is so many position yoo xam ne mën na fa liggéey réew mi yàlla jeexal na fii na travail beneen koñ bu ko ay affaires yooyu ñëwal waru da dem ak loolu wax bu yaaxu la gis nga fii da ngay dem keneen ñëw dem na te dafa bëgg a liggéey réewam kii war na mën a nekk président war na mën a nekk ministre war na mën a nekk lu nekk te loolu mu ngi si yoon bi na continuer liggéey réew mi te xam ne fii dafa newoon jeexal na keneen ñëw na na wuti beneen position mu continuer liggéey réew mi lu mu wax nii su na téye foofu bañ a déglu warta dem ak nangam loolu ay wax la de fii da ngay dem geneen ñëw gaal dafa dem gaal teer loolu rek moo fi nekk àddina bi loolu bato dem bato costé moom batom dem na wut feneen fu moo teer liggéey réew mi te wax na ko te loolu la bëgg waaw te dem liggéey réew mi si beneen boor président Barrow mun na ko jox beneen position wala mu dem taxaw candidat ñëw nekk président ni réew mi am na si right joñ headline si point newspaper ñu tàggatoo si point newspaper it's like the Gorgui Mbop sent on administrative leave and 3 years Jotna case fails to proceed. 2 new deaths as 49 fresh COVID-19 cases confirmed. And MGA finance boss calls on Gambians to support Barrow's development agenda. So nañ fa yem rek jox gaay appointment suba inshallah rendez-vous ñu dellu si waat ci beneen édition te waxtu bi jeex na banta feleng agasi tok waaw xuubi tàkkay tak mon ñaan waaw kon ñu jox gaay dig daje rek bu suba ak jàmm kon di wax korota bi daal na dem nañu baalal nag dëgg sonal nañu waaw lemb na àdduna de waaw lembe naa dañu war a lonc nag léegi ñu bàyyi corona bi def ko korota ñu lonc def ñu change tur bi waaw def korota xëy na bu ñëpp buñ ko waxee dina taar waaw Julde waaw ñu ngi ñaan si yàlla rek mu musal ñu si coronavirus bi ñu am feebar bi tamit yàlla may leen wér ñu ngi ñaan tamit ñu ko amul yàlla na ñu yàlla si musal yàlla may ñu tobaski bu sell ak bu àndaa jàmm rek incha allahu rabbi xam naa ne affaire yi du yomba waaye nañ joolaay ak suma séeréer yi rek ma wax gaay ñu moytu tobaski bi xar bi ak yooyu noonu dafa ne waaye dañ war a xam ne tamit COVID-19 move fi and it is real waaw till we come your way tomorrow for another edition of the Good Morning Africa program. incha allah jërëjëf comme wax nga tabaski bi sax tamit ñuy dem ak dikka ci situation bi dem ak dikk bi noo xam naa jaxasoo dafay bañ ñëpp bàyyi seen xel transport union sax ñoom tamit génne ñu bataaxal di woon ñaax driver yi nañ bàyyi xel bu baax ci jamono ji loolu yëpp ay mbir yu am solo la waaye jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen di ànd ak Eye Africa TV saa su ne surtout ci programme bii nii di Good Morning Africa bu waxtu bi jotee ngeen ànd ak ñun incha allah fii la ñoo yemandi tey ba suba ak jàmm ñu dellusiwaat ci beneen édition ci yàlla ànde fii ak booba rek ñu ñaanal leen jàmm yal na yàlla yokku jàmm ci réew mi waaye tamit fépp ci àdduna bi musal ñu ci mbas mi leen ñi ci tawat tamit yàlla may leen wér delloo leen seen njaboot ci noonu ñu wax leen do have a very pleasant afternoon bye jërë ngeen jëf bye bye from us